Ну что, ребят, приветствую всех, кто только что присоединился. Наша трансляция NBA 2K15. Давай, ты выходишь. Мое время, точно. Тренер нам пообещал совсем скоро место в стартовом составе. По крайней мере, они очень задумываются об этом, чтобы в ближайшее время меня поставить. Но, тем не менее, меня почему-то против Бостона выставляют лишь за 5 минут до окончания первой четверти. По-моему, маловато как-то. Мы ведем в счете. Я буду держать не кого-нибудь, а Рондо. Что, на Вучевича поиграем? Он вроде бы в форме сегодня, нет? Это зря Вучевич сделал. Терял мяч. Отлично. Фол нападение. Eagle screen. Что ж ты пасты не даешь, идол? Алиник свалил. Оленюкли. Интересная у него фамилия на русский лад. Оленюк. Well, I think the defensive aggressiveness on display here has caught him off guard, playing airtight defense and coming up with the steal. Yeah, it sure has. And another area where they've been on point is defending the rim, guys. A lot of block shots. Это кто забил Ронда, что ли? Boston making a switch here. Pass is checked in. Well, Jared Sullinger grew up with the game. His father was a. Отлично. Сегодня у меня идет игра из-под кольца. Это радует. Jared was actually doing footwork drills at the age of 2. Shooting regulation free throws by 3. You see how strong he is, and he's got a great IQ and skill for the game. Here's Green. Такой хороший пас под кольцо от Ронда. Но тут Грину было грех не попасть. For Boston, they come into this one following a loss to the Pelicans. You know, you shoot the ball as poorly as they did that night, you're not going to win many games. Well, Steve, it's not just difficult to win a game with low shooting percentages like theirs. It's nearly impossible. Зачем так сразу же кидать-то? Bradley kicks to Rondo. Green against Harris. Green, the pass to Rondo. Ух ты! Banked in off the glass. Rondo's got 6. Рондо, ты что делаешь? Красавчик. Зеленый. Отлично. Вучевич. Вучевич меня подстраховал, и спасибо ему за это. Слушайте, это обидно, что они уже пробивают. Сейчас тренера там бомбанет. Отлично, один из двух всего лишь попал. Фол оправдан. А что, ребят, не играют-то? О, Вучевич. With the Boston Celtics, among some very important players, Hall of Famers like Allen and Garnett and Paul Pierce. Такой пас был хороший, я не понимаю, почему он не попал. И вроде бы бросок-то нормальный абсолютно. Смотрите, как эти ребята с сопротивлением попадают. Как бы не было повторения последней игры, когда там все залетало абсолютно. Сборщик за Майами играет. Ты второй сезон уже играешь или как? Почему ты за Майами играешь? Посмотрите, сегодня идет игра из-под кольца.
Все получается. Wallace a screen, a runner, and Thornton with the basket on the assist from Smart. Thornton's got his first bucket of the night. That makes it 10 of their last 12 points coming from inside the painted area. Yep, that's something that the defense has to put a stop to. Maybe a defensive adjustment is necessary here. No good for Блин, опять не получилось обманное движение сделать. It said that his knee injury has made him humbler and certainly more appreciative of the NBA and his God-given gifts, and not skipping steps in his approach now to the game. Yeah, you know, but he did skip a flight with the Celtics last season. He stayed in LA to celebrate his birthday. That's not exactly how you want to go about your work. That was a good rebound right there, but they haven't been very strong on the Риднау, почему ты не кидаешь мяч, когда у тебя есть возможность? Boston trailing. Тренер там что-то недоволен моей игрой, надо срочно исправлять ситуацию. Ну еще бы. Одно очко всего лишь осталось, преимущество. Черт. Ладно, окей. Будем на себя стягивать тогда защитников и стараться. Отлично, нормально получилось. You can hear the impact from where I am. Orlando shooting their 6th and 7th free throw attempts tonight. Yeah, it's been an average year at the line for them so far this year, shooting about 75%. You know, their percentages dropped off just a little bit compared to last year, guys, but it's not. Подожди, ты второй сезон играешь или какой? Или в первый сезон тебя уже взяли в Майами? Такого быть не может. Говорят, что никого не берут в первом сезоне, не меняют. В какую команду попал, там в нищенскую, в то и играешь. Turner against Gordon. The shot by Turner no good. Looking at the last game for Orlando, it was a loss to the Kings. Yeah, they look totally disjointed, and sometimes you have a night like that. Nothing goes in the basket. Отлично, трешечку им отвесил. Well, you can call it any number of things, Steve. Disjointed, disorganized, discombobulated, dysfunctional. Any of those would fit. Bass with a screen for Smart. Kicks to Bass. 12 seconds left to play in the first quarter. Here's Turner. Эх вы, ребят, ну как вы так на подборах-то работаете? Кошмар какой-то. На своем чтении мяч не можно подобрать. Первый сезон попал? Обалдеть. Готово. Трешечка им напоследок. Тренер, наверное, доволен сейчас будет. Мы ведем 4 очка. Вообще сборщику повезло реально. А что, Никола Вучевич считается лучший игрок Орландо Мэджик? Кто следит за баскетболом? То есть Вучевич реально лучший игрок? Мэджик? And I thought the key to that first quarter, guys, was the turnovers they faced with that aggressive. Said Steve has been really aggressive, and it's paid off for him a few times already. Celtics trail by 4. Mr. Clutch in at point guard. Gordon out there with Moore. Ой, мне так хорошо там заслон поставили, ребятки, вообще. Гордон фалит, не я. Well, analytics are here to stay, and Marcus Smart is one of the higher-rated prospects when you look at the analytics. He's got a high rate of steals and rebounds, which is always something that typically translates well to the pro game. Both of those things reflect his competitive spirit. It's obvious this young man goes at it full throttle when he's on the court. Mr. Clutch, the pass to Gordon. Here's Mr. Clutch. Plays it up and banks it in. Смотрите, сегодня реально идет игра из-под кольца. Я не знаю почему. Может, потому что я дома играю. Или чем-то еще связано. Но броски, которые должен забивать, я забиваю. А в прошлой игре все, что должно было залетать, оно промахивалось.
С дальней дистанции ситуация примерно такая же сегодня, да? Хорошая, благоприятная. Хотя игра я ничуть не лучше, чем в прошлой игре. Ну, ничуть просто. Почему я, интересно, нормально не смог обороняться? Вроде подбежал вовремя, нажал блок. Over these last 10 games on the Magic schedule, this is how they stack up right here. First in field goal percentage, second in fewest turnovers per game. And they also show up top 5 in block shots. Нет, вот эта игра явно мой день. Все хорошо идет. Shooting is really what stands out to me. This is a team that does such a good job of finding open looks. They're unselfish. They work offensively to create good shots. И меня поставили на позицию СГ. And Orlando making a change here. Payton's checked in, and then for Boston, Sullinger's checked in for Wallace. Green comes in for Evan Turner, and Bradley's subbed in for Smart. Sullinger a screen on Payton. On the wing Thornton. Off the pick. О, хорошо, защищался. Даже меня плюсанули за это. Ну, паста отдай, дурачила. Блин, там такой отрыв был быстрый. Вот видите, все получается. We're closing in on 2 minutes played here in the second quarter. And here's Bradley, averaging 14 points a game. Shot clock at 6. The Celtics need to get a shot off. And here's Thornton outside. Сейчас попадешь ты. Вот second chance у них очень хороший. Orlando's gone 3 of 4 from long range in the game. Mr. Clutch the pass to Payton. Пейтон. They double him with Green to the paint. Ну что ж ты, забивай давай, Харклес. У, днище вообще. Ребятки, вы чего? Что такие лошары-то, блин? Кошмар какой-то. Видели, 2 раза такие изи просто броски не смогли попасть. Ужас. Позор вообще. Да, я поинт-гварда создал, верно. А ты кого? Despite his health issues, when he's been on the court, he's shown a lot of promise. And Sullinger with a ground-bound game, even before his back troubles, his game is based on strength and skill. Yeah, no question. He's got that wide frame, able to carve out space inside. You know, he's a good rebounder. He's got a soft touch. Boston really tried to help him become a three-point Борщик, да ты вдвойне везучий тогда. He's slowly expanding his game. Вучевич не попал. А, это не Вучевич был. А Вучевич, кстати, вот молодец. Помог своему нелепому напарнику по команде. Неплохой бросок. Грин тащит. Так обидно промазать было, а? Пейтон, блин, дурачила. Паста отдай. Хотя неплохой проход под кольцо. 2 дня делал лицо через камеру, я тоже 2 дня делал. Пока у меня что-то вменяемое не получилось. Реально, 2 дня надо было. Sullinger said, because I had Satch Sullinger as a coach. So I learned early that it's not how loud he's saying it, it's what he's saying. I was blessed to have an angry coach. It's very Ух ты, почти заблокировал мяч, видели? Очень там близко было к этому. Обалдеть, вот этот парень через 3 только что кинул. Обратите внимание. А что такое с повтором? Чудеса какие-то вообще. Так, often. Странно, что не показали повтор.
Payton outside. Pass to Mr. Clutch. Back to Payton. 6 to shoot. Passes it to Mr. Clutch. Вучевич. Красавец, Вучевич. Красавец. Ну просто молодец. Вот этого парня тоже сегодня идет игра. Он вообще молодец. Пытался забить сверху, как мужик, но его, видите, плюсанули там. Спасибо, тренер. Нормально, 53-50, мы уходим на перерыв, преимущество 3 очка. Хорошо, парни. Хочу, чтобы вы уяснили некоторые вещи, пока мы вернемся туда. То, что я хочу видеть во второй четверти, так же, как в первой, чтобы вы больше скидывали мяч на лоу-пост. Ну и поработайте над подборами, в нападении. Я хочу, чтобы вы поняли, что я не хочу видеть больше таких вещей, как плохой бросок во второй половине. Мне кажется, наверное, вы усвоили урок. Давайте-ка вернемся в игру, и чтобы у нас после игры было W в колонке. То бишь победу. Давай посмотрим, что ты можешь. Да, у меня дофига в арсенале. 5 очков ведем. При этом владеем мячом. Это хорошо. Значит, есть шанс, что мы будем вести еще больше после атаки этой. Вучевич. Ну, что ж ты промазал-то? Вучевич. Мне ставят поинт гвардом. Это очень хорошо. Well, over that break, I listened in on what head coach for the Magic was getting across in the huddle. He told his guys their offense needed to run through Mr. Clutch. Coach is calling on him to play a big role in the offense for the rest of this game, to really be one of the key guys for them down the stretch. Another part of what he said to them centered on his desire to see them shooting the ball every opportunity that presents itself. He said, странно, почему меня не подстраховали на Рондо? Thank you, Doris. Vucevic dishes to Harris. Here's Mr. Clutch. It's good from long range. Отлично, трешечку забил он. Mr. Clutch has got 20 points. Austin with the ball. They trail by 6. They get to take on the Heat at Miami after this one. That'll be the last game of their very short 3-game road tour. Back to Ron. Ой, зря. Feeds it to Bradley. Lets it go from deep. Rebound by the Magic. Harris has got rebound number 10 tonight with that last one. Ouch. Another miss to add to what's been a miserable game for him from the field. The shot's good. Отличный бросок. He is setting this place on fire, fellas. This shooting has been off the charts. Я понял, что там под кольцо бесполезно идти, поэтому просто киданул, да и все, поближе. Там двое были уже на кольце. Фрай недоволен. Мне кажется, Грина очень хорошо нарисовали. Очень похож на себя. Ну, как и многие другие, в принципе. В этом году очень хорошо поработали над переносом реальности в виртуальность. Я не могу сегодня сверху забить почему-то ни разу. То ли Рондо хорошо защищается, то ли что. Но не получается никак. Да что ж такое-то, а? Почему фалится с первой попытки отбора? У меня второй раз уже фалит. Сейчас надо быть аккуратнее. А то тренер заменит. Очень опасно стало забирать, конечно. Правильно пользователь написал. Раньше меня заметил эту проблему. В НБА такие 15 с отборами. Беда вообще в этом году. Here's Mr. Clutch from the baseline, and it's Orlando with another. They're perfectly content to
Неплохо разыграли мяч. Просто супер. Ведем уже очень серьезно в счете. О, блокшот, ребят, блокшот. Самый настоящий блокшот, еще и подбор. Отлично. О, отлично. Просто все пошло как надо. Такой оверолл. Слушай, не знаю, надо будет посмотреть, что это 70 с копеечками там. Док, привет. And now we'll get perspective here on how the hustle game has been going for Orlando. Their defense has been outstanding, Kevin, closing out on shots, blocking a lot of them as well. They've worked hard tonight at crashing the boards as well. They've had a bunch of second chance points. Can you believe the job they're doing at the foul line since halftime? I mean, they've been perfect. Ох ты, я думал, перехватят, нет, не перехватили. Я был уверен, что этот мяч перехвачен был. Out of Gonzaga was a point guard for the majority of his high school career before a growth spurt shot him up to 7 feet tall. You can see the result of playing point guard for so long. He's a big man. О, сверху давай, сверху. О, но все равно забил. Смотрите, как интересно получилось. Бывают же такие ошибки интересные. У меня ни одной передачи за сегодня. Не засчитывают меня, и все. Татух не хватает. Да, татухи-то есть. Ты, видимо, не видишь просто их. Их не так много. О, вот это облом был. О, вот это пас просто вообще шикардос. И они уже 9 очков проигрывают. Не 11, не 12. Ну, отлично, пас давай под кольцо. Вот, хорошо, смотрите, сыграли. По прямой пас было тяжело отдавать, могли перехватить. А вот такую комбинацию вообще отлично получилось сыграть. Вот я очень рад, что компьютер в данном случае сориентировался правильно. Не стал долго мяч дриблировать, а тут же скинул под кольцо. Такое редко бывает, но метко. Просто супер. Еще бы так же кидал, пасы отдавал. Такое бывает тоже редко. Чтобы без замудохивания там сразу же кидал. Mr. Clutch has got the lead up to 13 now for the Magic. Well, he knew that with his height advantage over his man, it was really a good decision just to rise up and take the jump shot. The shot by Rondo. Хорошо. Рондо помешали кинуть. Ну-ка, Ладипа. Давай-ка на тебя сыграем, дружок, пирожок. Отлично. Отлично, Ладипа. Красавец. Надо будет мне татухи, кстати, поставить. Они у меня там куплены. Я просто... У меня на разные игры разные татухи почему-то стоят. Надо будет это исправить. Когда пробиваешь штрафные, обратите внимание на шею. Шут, шут, что ты делаешь? Как можно было не попасть в бросок? Ой, я там упал, кого-то зажал. Это было больно. Видели, мне там то ли блокшот отвесили, то ли что, не получилось мяч сверху забить. Ну что, тренер меня заменит, нет? А вроде не меняет. Привет, зверь. Ребят, 12 часов, будем посмотрим мультиплеер Halo. НБА будет до 12, то есть чуть больше часа.
Turner's got 10 points in the game. Those are what we call confidence building blocks. Orlando's gone 2 of 3 when they ventured outside the arc in the third quarter. Pulls up from the corner and he gets the jumper to drop. 34 points for Mr. Clutch. Да, что-то пошла игра сегодня. В отличие от предыдущей, просто идет все. Я удивлен. Не понимаю, почему с Сакраменто такая была тяжелая игра. Ничего не получалось, абсолютно. Риднау, давай-ка ты что-нибудь забьешь нам. Хороший бросок, но, к сожалению, тайминг плохой. А так все было хорошо, никто мне не мешал. Запись Хейла вчерашнего стрима уже выложена на ютубе. Ты не видел зверь, что ли? Ой-ой-ой, а что это произошло? Почему? Что случилось? Может, мне пора на лавку отдыхать уже? Не знаю, что-то произошло, что я вот так вот кинул по отстойному. Мне что-то с пасами не идет сегодня, все. Только получается организовывать атаки, но вот результативные пасы давать не получается. Еще ни одного паса. Это что такое? Да, бывают неудобные соперники. В прошлом году это были Нью-Орлеанс, а в этом году, видимо, Сакраменто будут. Так, все, пора собраться с мыслями, а то мы сейчас начнем уже тут сливаться. Solid rebound there, and with the score like it is, that's an area they just can't afford to get lazy with. You know, I think the effort's been there, Steve. Ну, наконец-то. Still getting outworked just by a scope. He's finding all kinds of ways to get it done. What a quarter he's had. Now here's Smart, averaging 10 points per contest. Wallace with a screen for Smart. Here's Turner. Какие сложные броски кидает, а? Тернер. Ну, реально, не просто такие вещи делать. Повтора не будет? Зверь, так на ютубе же выложено еще вчера вечером. Мы, так скажем, нельзя это назвать каким-то полноценным обзором или прохождением. Просто весело провели время, по-моему, вчера. Не более того. И еще раз сверху. Что-то они вообще расслабились там. Просто расслабились в защите. Интересно, было бы неплохо добавить такую возможность в НБА, чтобы игроку можно было побрить мышки. А то вот у него такие мышки небритые, некрасиво смотрятся. Мне кажется, было бы неплохо мотню всякую сбрить, даже пускай за, там, например, там 10 виртуальных монет. Побрить игрока. Ну, нормально, я считаю. А то прическу можно менять, а под мышками побрить нельзя. Как-то нехорошо, нехорошо. Просто порвал вообще. Просто порвал. Вот это да. Тернер вообще тащит сегодня. Steve, his shooting really has been just terrific. They'd be much worse off if it weren't for him, that's for sure. Получил пас. Наконец-то результативный пас.
Да, пошла у команды игра вообще хорошо. This Wednesday, March 11th, Nikola Vucevic and the Orlando Magic take on the Milwaukee Bucks. Do not miss it. Обожаю эту музыку, вообще вот это вот. По-моему, это лучший саундтрек. А что, лучшие передачи не покажут, что ли, первый? Лучшие передачи игры нет, не будет? Ой-ой-ой, потеряли мяч. Давай, ты... Да, мое время, точно. Бэби. Ну что, 10 минут, 46 секунд. Тренер мне уже доверяет играть полноценные матчи. Единственное, что я не в старте играю, но я очень много минут играю. А я понял, пришел ног, да. Green kicks to Bradley. 6 to shoot. Baseline jumper. It's holding by Fry. Fry's got 3 rebounds so far in the game. Ну, держать там не Ронда придется, а не кого-нибудь. Orlando leading by 7. Ну, в общем, нужно было просто выбрать правильное направление с ускорением. В данном случае Ронда, получается, защищал как бы проход налево, а я пошел направо. И он, ну, не успел просто физически. Вот это тоже с опытом приходит, когда играешь, видишь, что защитник не успевает какую-то из сторон защищаться. Тернер-то вообще что-то... Какой уровень персонажа? Давайте посмотрим после игры. Я не помню, ребят, честно скажу. О, Ладипа. Есть, красавчик. А Ладипа просто молодец. Несмотря на то, что ему мешали, он все равно забил мяч. Yeah, that's 5 of their last 6 baskets inside the lane. They have really established themselves inside. Отлично, еще на мне фолят. Олейник. Уже 5 фолов у Олейника. Пускай где-то отдохнет. Много сегодня работал. Слушайте, а тренер-то его не меняет, похоже, да? Тренер отчаянный. Опять Ронда не успевает. Не успел. Clark to get to the rim. We know he can bounce, and right there an example of how dangerous he is when he's got a path to the hoop. And you love the versatility, guys. Being a point guard, and in this situation, they tack on 2 more points, expanding the lead in a pretty deflating way for the defense. Green left side. Clock at 6. Блокшот, ребят. Блокшот чистейшей воды. И сверху нет? Фол. Зверь, третью часть не удалось посмотреть, она не докачалась вчера. А так посмотрели первую, вторую и 4-ю. В онлайн тоже не удалось поиграть, потому что нужна полностью скачанная игра. And the first one drops. You know, they've really improved at the line from the first half. Things have gotten a lot better. They've gotten there a good number of times, and they've converted a high percentage of it. Well, this team does not waste opportunities at the foul line. They make the opponents pay when they foul. If they get sent to the line, they're cashing in. Outside Rondo. And it's Turner off the drive. Back to Rondo. Passes it to Green. Nice ball movement by Boston. 4 on the clock. Вот, отличная возможность. Блин, что делает этот парень? Это Брэдли уже. Ну, слушайте, ну тяжело такие броски попадать. А Ладипа, ты что не кидал-то? Ё-моё.
with the ball. He's picked up by Rondo. Shoots a fader. Rebound Boston. Well, the shot was there for him, and he had to take it. I don't care if he didn't convert it. He's got to take that every time. Почему-то вот тайминг бросков с отклонением, он какой-то корявый в этой игре. Уволили Вучевич перефалил. Это отстойные новости. А как мы без Вучевича-то тащить будем? Это единственный игрок после Оладипа, который вообще умеет играть в команде. Рондо, ты опаздываешь, ты постарел, дружище. Тебе пора уже на пенсию идти. Ты слишком медленный. And Evan Turner, the number 2 pick back in 2010, but he struggled to put it all together. Yeah, his shooting stroke is still a work in progress. You know, he's still developing that consistency with his scoring. His real strength is his playmaking ability and his ball handling. Sullinger's checked in for Boston. And it's Rondo penetrating. Feeds to Sullinger. It's hauled in by Gordon. Так, Форниер, не торопись. Оладипа, красавец. Виктор Оладипа, как всегда. Он умеет такие вещи делать. Но тут я уже не знаю, как можно проиграть игру. Я надеюсь, мы вытащим. Тренер, даже если меня заменит, мы все равно выиграем, правда ведь? Outside Rondo. And it's Orlando with the rebound. Gordon's got rebound number 10 tonight with that last one. Mr. Clutch, the Фрай? А что ж ты делаешь-то, Фрай? Что сложно было кинуть, что ли? Ну, это вообще дурачок не кинет. Не в жизнь. Олыник забрал мяч. Не зря тренер его не заменил. And he slams it one-handed. Boy, extremely opportunistic defense leading to those points there. That dunk, Clark, coming within seconds of the steal. Love the way they convert from defense to offense. But that's what happens when you get all five guys on a string defensively, ready to react and make a play. Моя вина. Outside Rondo. Pass to Green. Green. Kicks it out to Bradley. Lets it go from 11. And it hung on the rim, but wouldn't fall for it. Magic leading Оладипа, давай тащи. Here's Mr. Clutch. Давай, забивай, забивай, забивай. Нулевой, поехали. Красавчик. Так, что там пишет? Рондо трипл-дабл недавно сделал, да? Ну, это неплохо, да. Отлично, забрали мяч, пошли отсюда. Ребята, давайте, 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 давайте. Отлично. 52 очка. Не знаю, что тренер еще думает там. Что в носу ковырять? Ставь стартовый состав, засранец. Нет, ведь старый пердун. Вредный тренер попался. Если он после этой игры не поставит, я буду очень огорчен. He's been on target. The Magic have gone 7 of 11 from the floor in the final quarter so far. Been some solid looks for them. Oladipo. And count it. 2 points with a chance for one more at the free throw line. А на ютубе нет записи. Russian User TV 1 канал называется. Проверь. Russian User TV 1. Все нормально, видео уже 155 человек посмотрели. Victor Oladipo played for the same college coach as Dwayne Wade, and you know their games actually draw some comparisons. Both are 6'4", strong, huge wingspans. О, хорошо, хорошо, хорошо. Да блин, почему не забрали там мяч? Переворучки. Он такой отстойный пас был, надо было забирать. Oladipo, тащи.
Ой, почему-то плохо, видимо, Рондо там успел руку поставить. Потому что мне F, рейтинг броска F сделали почему-то. Нормально все. Нашел один. Ты что не кидаешь-то? Плохой почему-то выбор места для броска мне сказали. Это очень странно. Пять подборов, кстати, сделал уже. Sullinger with a screen for Rondo. He feeds it to Sullinger. Back to Bradley. And he hits it just before the shot clock expires. Молодец, неплохо сыграл. Here's Mr. Clutch. Виктор, давай, Щумба. And here's Oladipo to the wing on the left. Mr. Clutch. Блин, да что ж такое-то? Не пошел бросок уже, все. Видимо, устал. Лучше не кидать трешкой. Бесполезно пока. Отлично, 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 отлично. Кто свалил? Фрай? Зверь говорит, нашел ты, нет? Повтор-то. Что, тренер заменит меня, нет? Не хочешь сменить? Забивай, забивай, Харклес, ты что делаешь? Давай. Да, печально все. Так долго думал, вообще такое слово пок. Поразительно просто, как можно так долго думать, когда ты под кольцом один. Грин решил решить проблемы, и у нас, кстати, уже 10 очков всего лишь отставания, то есть, вернее, преимущество. 12. Ты рассказал, что там с ценами на игры. А что с ценами на игры? Они растут. Прежде всего растут цены на игры для ПК. Потому что раньше для нас были специальные цены, установленные издателями. Сейчас они, конечно, тоже сохраняются, но продавать совсем за бесценок, за $10 никто не будет в России игры. Курс бакса сильно вырос, евро тоже, соответственно, повышаются цены, все логично. Только с этим связано. Повысили цены на все предстоящие игры от Ubisoft, абсолютно на все. На 500 рублей. Выросли цены на Call of Duty, которая уже поступила в продажу. Все закономерно, ребят. Короче, все, я затыкаюсь, ребят, надо играть. Ну как, не буду долгие размышления там какие-то. Потому что это отстойно. 5 очков. Все, поехали. Here's Mr. Clutch. And Oladipo has it in the corner. 6 to shoot. Oladipo, подожди. А, молодец, Oladipo, красавец. 7 очков. И не факт, что это последнее повышение цен. Если курс доллара продолжит расти, как он растет сейчас, или хотя бы будет стабильно в таком состоянии, как сейчас, скорее всего, могут еще на 500-очку повысить. Вполне.
Я нервничаю. MVP кричит на зал. Passes it to Green. Puts up a three. Orlando grabs the miss, and so they choose to intentionally foul. Фрай будет пробивать. He doesn't hit the first, and that was the one they really want. Манипуляция, да, ты правильно все понял. Возможно, будет еще повышение на 500 рублей. Но если, я еще раз говорю, та печальная динамика, она будет продолжаться или хотя бы сохраняться. Надо понимать, что игры во всем мире цивилизованном стоят 50 евро или 50 долларов. Почему они в России столько стоят? Потому что у нас немножко уровень жизни другой. Но учитывая курс валют, который скоро уже в 2 раза примерно возрастет, все очевидно. Что за зараза-то такая? Out the window. I think this lead is safe now. Yep, this one's a done deal. Here's Mr. Clutch. On the top of the key. No good there. And so it's Orlando winning this one. They pulled off this win with respectable performances on both ends of the floor. Yeah, I think it was just really a nice overall effort, Kevin. And now we'll send it down to Doris Burke, who's standing by courtside. Congratulations on the win and leading the way in terms of the points production. How were you able to create shots? Как тебе так получается так классно бросать, создавать такие броски? Я скажу, что я делаю очень много обманных движений. Сейчас посмотрим, что там тренер еще скажет. Thanks, Doris. And now for Clark Kellogg, Steve Kerr, and Doris Burke, this is Kevin Harlan thanking you for joining us tonight in our presentation of NBA on 2K Sports. Now our Jordan player of the game. $775 очков заработал, бомжары. Ну давайте посмотрим. Player of the Game нельзя посмотреть, что ли? Блин, вообще убили презентацию почему-то. Могли бы показать. Jordan Player of the Game. Отлично. Тренер, офис тренера на следующий день. Ну так что, вот мы снова встретились. You've kept your part of the bargain. What bargain is that? I told you if you kept playing like you were, you'd be in the starting lineup. Я тебе обещал, что если будешь играть, как я говорю, ты попадешь в стартовый состав. Ты сделал, и ты попал. И что, я в стартовом составе, да? Я скажу, что ты не пожалеешь об этом. Yes, that's what I'm talking about, coach. Man, don't even worry, I got you. Не беспокойся, я сделаю это. Буду играть лучше. Буду работать тяжелее, сделаю эту команду лучше. Ты можешь стартовать прямо сейчас. Давай, иди отсюда. Ну что, ребят, я в старте. Поздравьте меня. Everyday player. Yes. Отлично, новый бэдж разблокировал. Так, что там за volume shooter? Отлично. Итак, этот бэдж, он быстрее позволяет нам... скажем так, становиться красными, то есть входить в кураж, по-русски это можно так перевести. Его можно апгрейдить.
Давайте обязательно это сделаем. То есть каждый раз, когда ты попадаешь, быстрее происходит тот момент, когда ты начинаешь гореть красным, входить в кураж и забивать еще больше. Полезная очень вещь. Ливай с команды. Сколько игр понадобилось, чтобы попасть в старт? Фу, да сложно сказать, но что-то примерно четверть сезона, наверное. То есть я начал с половины сезона, и осталось еще примерно четверть до окончания. Ну вот, примерно так. Ну, где-то, наверное, игр 15. Наверное. Может быть, 17. О, Джордан Крауфорд теперь фоллоу меня на Твиттере. Тайлер Зеллер стал моим фаном. Эвин Тернер тоже мой фэн. Келли Алыник тоже. О, все начали на мой Твиттер подписываться. О, красавцы вообще. Отлично. Давайте посмотрим, что за бэдж. Вот он, volume shooter, видите? Нужно его апгрейдить на... О, всего лишь 250. Конечно, мы его апгрейдим. Это очень важно. Все бейджи, парни, апгрейдживайте сразу же. У меня 77-й левел, кстати, обратите внимание. Спрашивали, какой у меня overall. 77, ребят. Все, до голда сразу же делаем. Все, больше апгрейдить его нельзя. Вот эту вот штуку надо бы апгрейдить, но она стоит 1000. А у меня столько денег нет. Так.